One Vision GH, your best online news portal. Ghana de share semansen na de shimamba. One Vision GH na bushia brasa nso asubio. Ase nsema ya boabo no ne de bia ne ati nyina ba besomwo na otimiti ebi nhwe bie na hu de ekọ ene de eba. Nsem ya sabre ya boabo no ayede esomwo ewa fidie so no. Ye bobo so edikan ede amaw na fi emunchimu no atoa so na ye hunu se ne nsem no esi etie pepepe. De yede esomwo yi abusua wadwempɔ nso hia papaapa sɛ bɛyɛ a yɛbɛhu deɛ wodwen ɛfa nsɛm yi ho na mmom deɛ ɛdi mu akotem bi yɛ abɛteɛ ne sɛ onumonyamfoɔ Richard Ahiafo wɔse kafra Bernard Ahiafo wɔse wɔ nsuro ora nnɛ nsuro ora kyena ne nsɛm a wɔde atu dwa no bakafo ma wɔ nsɛnsɛm no ho no ebi ɛno no na saa nso ɛna onumonyamfoɔ Alexander Afenwoma Akin ɔse wohwɛ mu a saa baka vomewe NDC ni pa NDC ni abusuansa nso ne ebesa kɔ nsɛm foforo mu na panyin bi de atudwa sɛ wɔn nya ka da biara da enne ka ho ade tie ka ho sɛ mampanyin dada Nana Dankwa Akufo-Addo wɔka ho bi ɛna MPP edi edwo ɛwɔ abatoa etwa mu no awori MP asan besusu bi ɔse galamsey nsɛnsɛm ɔno onye bi ɛho nsɛm ɛwɔ ha yɛde bɛma wo sanso ɛna Dominic Nitu wɔse NDC foɔ ɛtontɔn nsase koraa kyɛn sɛ ne yɛde soboɔbo wɔn MPP foɔ no nkwanta yɛde kafi ato wɔn so Oliver Baka Vomewo ɔno nso ne nsɛm no sabre wɔde kyɛwpa asi atofo mu ɔden papapapapa aba na anodɔm prɛse no wɔpɛ sɛ ɔno ankasa nyinsɛm ano ɛwɔ committee no so ɛnyɛ ne councilor a wɔde ne baayɛ no wɔn nsɛm ne adeɛ nyinaa ɛwɔ ha se ya sabre yɛde ɛsombo abusua wei ne nsɛm a brebre yɛnsa asoso a yɛde ɛsombo ɛwɔ afidie so osomfo DC poku kɔnkɔnkɔ ɔno champion na abusua yɛmfiri ɛnsɛ ne nkyiri mu ase ɛmfa ma wɛ yɛhyɛ aseɛ ɛwɔ chairman of the appointment committee of parliament first deputy speaker onimonyamfoɔ Bernard Ahiafo na papa yi na sabre yi enrada ne bufu ye papa odwalai rough odwalai papa ya na nya asem ketwa ni nyina ne se abanti a wasanso ye emranim ne social media so onye na ewo so a o mai mu eba demonstrations a wodo ewo kure mu a manfo taya wodi mu entity ma ye frɛ no Oliver Baka Vomewo abamuwa yi enen ye sen campaign si aboa na no ware sɛ de kura na wɔmfa ni di mfa ntwa suo nanso abema ye tuma didi atwa suo de kɔto aba fontenta fidie kase no so sɛ appointment committee of parliament no especially NDC foi wɔn mu gi sika de free Mahama appointees no ho ansa na oni kro a apie ɛwɔ appointment committee no so ama yatoto na no dan nsɛm ya wɔka ye ɔde to social media yi so 25th of this month ade akye wɔsanso kɔbɔ mu ASC ni so bie masanso si so na abere kopie mu ɛwɔ appointment committee of parliament no anaasɛ abere nsɛm koduru mpanimfo anim ne chairman ɛde to dwa sɛ abanti akasa asɛm a yɛntro krata nkɔnkɔfrɛ no emra committee no so afei abanti asanso akasa ɛwɔ sɛ Ahiafo ne ne mpanimfo kopie mu ɛwɔ ora team no so sense ora yi yɛse yɛde kyekye wɔn a wɔn bɔ bɛyabro dream ɛne adeɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ na Zanzemi ena minority leader Onumonyamfo Afenwoma Akin atu dwa sɛ wɔno deɛ ohu ne sɛ saa abantie Ghana fo NDC fo di mu ntintim ɔmoa na agege mframa bɔne so ma abɔn esan sɛ eduru bra abantie yi ɛkasa dededede wɔ kurom ha Akufo-Addo pɛn so hwɛ sɛ ne abaka vɔma wɔ nsɛm ahodoɔ a epie firi n'anim baayɛ deɛ ɛnsɛm fata nyinaa egu ɔman ho fi nyinaa bɛma yi ɛka bi yɛnya panyin bi a mɔwa yɛnya panyin bi a nka hwɛ no a ne abɛfoa no so ne atwa afa so no ɔmokɔ ne afoa no so ne atwa afa so no ɛna wɔdo a yɛse papa bi no ɔse oyakɔ gyata bi onye ke da no ba na akɔkɔfa gyata ba onye no sɛ wonyini a ɛna wobɛku ayi ke da no ba na ne agbane eda na ɔno ankasa ɔkeka wɔ mo ɛna ɔmo ankasa wɔ mo hu a wama n'ani atra n'ani nto ɔsese the parliament ɛna ɔsan so atu n'ani tɛ
ɛde afiri wɔn so no na saa bere yi nsɛm yi a meka yi a ɛne wɔn to nkra ɛde frɛ Oliver Abaka-Vom wɔ sɛ wo se yɛgyegye adamudeɛ wo se yɛgye nkurɔfoɔ sika nsa na wɔn abɛpie ma wɔ committee no so a evidence a wowɔ no fabra bɛkyerɛ nti ɛnɛ da dua yi ɛne meka sɛ yi yɛde ne kɔkɔtena committee no so ɔmo hyɛ no nondu nso so ɛbɔ nondu abapa ho sima aduasa mmiɛnsa 10:33 am ɛna yɛhu sɛ Oliver ɛne ne nkurɔfoɔ committee no so yɛhyɛ ase a yɛtoto wɔn ma no na ɔne ne lawyer ɛgya Nana Ato ɛna ɔmo koko pie mu ɛwɔ committee no so a ɛne yɛ council yi ɛne yɛtoma no ansa eduru baabi na onumanyamfoɔ Bernard Ahiafo ɛtoma committee members ne sɛ obi ɔwɔ asɛm biara no ɔnka ɛhɔ ɛna onumanyamfoɔ Frank Anodom presse daabi yɛsɛ adwum bi wɔ hɔ a ɛsɛ kyeamia no ebi so wɔ hɔ nom ɛsɛ ɔhene nankasa no ɛwom ɛsɛ abaamuwa yi ɔde ne council aba a ɔbɛboa na yi nsɛm ano deɛ but ɛsɛ ɔno ankasa te ha bi ɛnyɛ courtroom ɛna yɛwɔ parliament yɛwɔ committee so yɛni court ne akasa ɔde lawyer abante ni kwan so ɔno kasa bi ɛsɛ so ɔkasa so ɔbɛpie me wɔ fie ankoa na deɛ Mr. Chairman ɛwɔ so yɛ makwa ma abante ɛkasa ɛno ɛnonyamfoɔ Bernard Ahiafo so dabi sɛ wɔde lawyer aba ne deɛ me deɛ nka me hu ne sɛ ni kwan sɛ ebi a ɛkɔ ne sɛ bi a yɛmo no nso so nkasa sɛ no lawyer wɔ ha deɛ a every question biara no should be channel sɛ yɛde bɛfa so ana kɔwura ne lawyer no ɔno ankasa deɛ no deɛ ɔmo mmienu bɛbɔbɔ no adeɛ no deɛ ano yie aba nti ɛhɔ nso no ɛkɔkɔyɛ ntinuaso kakra ɛma onumanyamfoɔ Roxen Nelson Dafiamekpɔ ɛkasaeɛ ɛde fa ho kyerɛ sɛ committee no so both minority and majority side obiara kasaeɛ but Anodom predi to me say okay sɛ chairman Ahiafo sɛ wɔ sɛ ne mmerɛ nim ni oyi ano deɛ a fine oni ano abusua wei ɛne nsɛm bebree ɛna kɔ so ɛwɔ committee no so yɛntie wɔn mo abra nsɛm a meka yɛ na ɔmo bobo ho ana yɛpɛ sɛ yɛyi sisi sɛ Abaka-Vom wɔ ɛna yi nsɛm ano na nyɛ ne kansra na Suppose that has a title, without being partisan, just quoting it, it's a MPP Projects Bureau. We can forward the where the post appears. That's we have to search before we got there. I'm not saying that that's any partisan with any partisan interest, but just where factually where it appeared. So we would not want to speak to that. As I said, it's not us. The second one pertains to the matters in the first paragraph. It says, so, the Speaker, with your permission, so all the monies the ministerial appointees are being asked to pay to the appointments committee just to get approved are those ones not affected by oral strange republic. The chairman, we want to say that, yes, this is a post from Mr. Vom, which he put up on his Facebook, formerly Twitter, Facebook and X, formerly Twitter account. Now, the point about that statement, we'll just briefly state, is that it was not directed at the appointments committee in any way. It was completely not directed at the appointments committee, was only intended to expose certain matters and materials that had come to his notice. Allegedly that some people are so all the monies the ministerial appointees are being asked to pay to the appointments committee. Our point is, who is asking them to pay the money to the appointments committee? Certainly he's not saying that the appointments committee, no. He said some people are doing that, just to get approved. Are they not the ones affected by oral? No, I would want to say immediately that, one, it was never his intention to make statements
disparaging the appointment committee. One. Two, that the statement that we see is clearly, can be seen as a double meaning or interpretation, depending upon who reads it, but certainly not a matter attacking the appointments committee at all. Indeed, if it's anything at all to go by, it is a statement of a whistleblower saying that some things are happening. And we have passed the Whistleblowers Act in this country, encouraging people to say what they see and to tell what they hear. This is our country. This is our laws on this planet. So I just don't want to go far, but just to say that with respect, the request for Mr. Vormo to produce the... Learned Counsel. Yes, ma'am. I always say that when a procedure is set down for a right to be exercised, you follow the procedure in exercising the right. Very right. The remedy available for the whistleblowers, Yes, or the rights given to the whistleblowers, is clearly by law. yes. Is it through a social media post? Well, no, not necessarily. But the point is, I mean, he's a citizen, and he's an obligation to expose, what he sees, just to be just an observer. So what he's seeing, I think that under the general rubric of citizenship, he is expected to put it out. It's a liberty to put it out and to advocate that that practice should stop. In which circumstances I would think that a person who comes forward to say that the Honorable Appointments Committee, their honorable job is being affected by some other person, third parties, it should be commended. Under the Whistleblowers Act, he probably will need some compensation for services rendered, really. But I mean, without making it sound like an unserious matter, we're saying that this statement here and the way it's been put out, as though he intended to vilify this honorable committee. Or that statement is a report that's been set out by somebody. It's a reported speech. There are two things. We apologize for the post, but what we are not responsible for the second one. That's all we are saying. Yeah. We apologize for that. Honourable members, order. Mr. Chairman, if I may just we just want to declare that one. Honourable members, order. Yeah. Mr. Chairman, so Honourable members, order. We want to make it clear that we are here respectfully to apologize for the posts we made, but we are unable to apologize for the posts we have not made. Learned Counsel, on that basis, I agree. We will appropriately give him the floor to do the needful, but we need to be clear. And once we are clear, I'll open the floor for two comments, and then we'll get to a stage where he will be given the opportunity to apologize and pull down what he is taking responsibility for. And the committee will go further to deal with. Honorable Anodom, you have the floor. Thank you. Thank you very much. Off your mic. Please, can you off the mic, please, Counsel? Chairman, with your indulgence, I want to question the suspect, not his counsel. All my questions, I expect the suspect to answer, not the counsel. I want to lay that basis first. No, I want him to respond to the issues. No, I want him to answer my questions. He should answer my questions. Well,
Now, this is my first question. With the greatest of respect. No, I want you to. Honorable members, let's have some order. Honorable members, let's have some order. Honorable members, good. Honorable members. Me. Order. Okay. Honorable members, order. Honorable members. Once the witness is here with a lawyer of his own choice, why would the Constitution guarantee that right? Which right I must preside over its violation? I'm unable. Chairman, it's okay. I'll proceed. Very well. To ask my question. Counsel, may I have your attention? I have your attention. You had earlier said that one of the posts is not or was not put out by your client. Yes, it was not. You said that? I've said that repeatedly, sir. Good. So, when did you realize this? When did this come to your notice? We'll get to that. Well, I will. Yeah. Well, I'm waiting. yes. I just wanted to know that. But it was the same day, with respect. Good. The same day. But after strenuous examination, investigation, you know, the social media world. So why? So your client. Yes. How often, and I'm picking my words carefully. Yes. How often does your client go on social media? Every day. Every day. This is a social animal. It's a social animal. Chairman, respectfully, counsel is not under oath. And secondly, Mr. Vomawo posted those issues on his account himself. So he's the right person to be answering those questions. Please. Chairman, yes. Chairman, if I have your permission, please. Okay. He didn't put it. The same thing. We'll get to the root of the matter. Abusua we nyina appointment committee of parliament na esisi ye abra Oliver Baka Vomawo a okoka se abedokue omugye adamudie ansa na ya kwan ma Mahama appointees na kopie so so ne atoto wo man ene omo nsisi wo mfa evidence mra evidence no nso a wantumi anya na mum okoye no ekowie se wo de chawpa ene koya de anodom pre na wo hwehwe so no ankasa beyi ano ne ade no wo de atudwa no ho anu ye no ho nsami ade ne nyina ye de beba ewo ye kase enka ye toto aso no na kane Manson Kwanta MP onumanyafo George Obeng Tachi ena odi atudwa oche Mosep mampani dada nana adudankwa Akufo-Addo se ye kase ye kwati papa yi ne de subuo bi akwa body pa foforo se wono ne nam no so ema party ne edi ntwo ewo afie twa babato na te se ne ya sa akapoma na ya nwemu etisania twene anim da ho no wagya na ne nchem na wo boro gbangu ebede na adede ama obi ahu se age bi dabi untumi nya sa ma ne bi party ni ntwodi omudi ye nyina ne ade nyina no ejina mampanyi dada Akufo-Addo so wono ene nam no soma party ne kwa wenhia mu ono na nam no soma party no obre ne haw amane omafam pa omonka enka se ye ka ade abu afa ba bia nti ono de ahwehwe se o se Akufo-Addo gitum wajitum pen ese nam no so na party no wo mu edi ntwo ngehu ye nim se ba Akufo ntre damfo ba Akufo nsentimi nso nyame ni kata
baakofo ntumi nya amanoko ɛyɛ dɔm na ɛyɛ amanoko na afei deɛ ɛdeɛ na afiri so aba bɛte bara ahoma mu ama bayera ama akɛse nti a akɔba ne sɛ Kufuor Addo nko ara na yɛde so bɔ no yi Ghanafoɔ bi so te asɛm na ɔmo kyerɛ mu sɛ MPs no bi so poor performance in their constituencies na nam so ma ɔmo de ahisɛm atutua party a yɛsi so nti we deɛ ɔnabɔ nko ara sɛ wɔbɛde asodie no bɛbɔ Kufuor Addo deɛ hɔ so deɛ akyia kakra na member of parliament edema awomi Oscar Fosu Labi ɛna nanom atanko no ɔmo wɔ n'abato mpɛsua so de sobɔ ɛbɔ ne sɛ wɔhyɛ kwayeberetuo num ɛna otu gala ɛwɔ hɔ na abra na nanom yɛ press conference ne adeɛ no ɛnrada yɛde ba bɛsom mo ɛma papa yi kura sɛnea no waka sɛ wɔnka ho ne nyinaa yɛde ba na wɔsɛ susu biem nsɛntrɔfoɔ pade ahuafoɔ gu so yɛbisabisa no a wɔgu so a wɔka wɔse ɛnyɛ nɔkorɛ da biara da ɛsɛ ɔyɛ galamsey ontu galamsey ama speaker of parliament kura de aba bɛto so sɛ wo mpi a yɛbɛtwe sɛ wutu galamsey ne deɛ danto asene ma yɛbɛtwe waso bɛyɛ sɛ metron proport abiri paa na wobɛdie nti saa bere a meka sɛ onmunyamfoɔ Oscar Fosu Labi asan de abɛsusu bie mu wɔ abusuafoɔ ɔse wɔntu galamsey adansie bia nso ne wɔn nso a ɔmo ka nso wɔdi tia nso ampa wɔtu galamsey nti nananom yɛsrɛ mu anya ado ayɛ sɛ kɔɔto korɔ no sɛ wonni adansie bi a woka na tira yɛbɛtie ne tira nka mu nya evidence bi so wɔgyina hɔ na bi a wɔkyerɛ nkurɔfoɔ bi concession bi so wɔn nkɔ hɔ na ne deɛ nkɔyɛ adwuma ne adeɛ kɛte sɛ nea wɔtwa mfu amena tɔ nkoa mu no kɛne atadwe ka Ghanafoɔ bɛwe nam na twetwe na basa ne srɛ panka bɛyɛ dɛ ebaafe gbe ewo Kenya na evidence ko ne nye ka ba batteries the point eba ngo wa sɛ agbane ngawie mu a eba wa de nche efe akashi mena nye komi keke na keshito kwe ye no ko bibio yi awusia yen to so na yen ko Dominic Nitu former defense minister wɔse yɛde sobo ɛbɔ aban yi wobɛhwɛ na owura team yi titu yɛsie mayede yɛde nkurɔfoɔ nsase yɛbu nkurɔfoɔ wɔ ogum yɛyɛse nti saa nsɛm a ɛkɔ soɔ no ɛnam so ɛma ndabusua ohwɛ sɛ nea esi korɔ no a wɔn ɛde sobo bɔ wɔn sɛ wɔn na atontɔn state lands ahodoɔ bebree nsase a ɛyɛ ɔman ne dea wɔn atɔ no fofofo sɛ abeteɛ ɛde amɛɛma wɔn ankasa wɔn ɛno na onimonyamfoɔ Dominic Nitu wɔ sɛ enim na da biara da ɛnyɛ nokorɛ na nka wohwɛ mpa de a ɛne wɔn agorɔ dada no a wode sobo no bɔ wɔn so bɛpra kɔtɔ bi so NDC so na ade to wɔn so nka wɔn so bɛpra bɛtɔ NPP so saa no wɔteɛ wɔse afi apem ahenkoro aduokoro nsia 1996 ebeduru afi apem ahenkoro aduokoro nwɔtwe ɛna efiri saa abere ne ba deɛ ne nsase paa akɔduru nkurɔfoɔ hɔ a yɛatɔn no fofofo NDC apɛso na nya asɛm ketɔ nanso so MPP foɔ de wɔn antontɔ wɔn de ma private entities ɛna wɔn partner with them ɛnyɛ sɛ wɔn de atɔn ama wɔn sɛ momfa daabi ɛnte saa sɛ nea nkurɔfoɔ ka no wɔ abɔnten so nti wuti a ɛyɛ hurodo wurada asɛm ɛyɛ bosiribuka bɔto baabi koraa sɛ wɔn ba abɛn mu no yɛatontɔ ɔman ne nsase ɛde ama nkura binom yɛatontɔ ɔman ne nsase ama nkuro dabi ɛyɛ ntoro na yanko asɔe wɔn hwɛ fisɛm ahobanbɔ so interior ministry hɔ wɔn de curfew wɔhyɛ na ato nkwanta township no so otimantam no mu nwura ɛna curfew no ɛhyɛ aseɛ wɔn bɛda anwummerɛ no nwɔtwe no wɔn asɔre anapa nonsia na ne nyinaa ɛfa basabasaeɛ a esiyɛ ɛwɔ nkwanta kuro no ɛnam so ɛma binom hyehyɛ nkurɔfoɔ adan yɛtwitwa etuo ebi de etuo bobɔ nkurɔfoɔ ebi fa mu ewuyɛ a yɛsie bi a ɛne ho nsɛm ne ade ɛyɛ nyinaa yɛ nsɛm ɛna mpanimfoɔ yi so wɔn ntra ase ɛma mfofo anaa wɔn kwayɛ yɛntra ase ɛma wukua da adua to yɛ mebusa yɛ wada sɛ nɛpɔ sɛn ɛsɛ wɔn tumi si gyinaeɛ ne yɛde wɔhyɛ na to wɔn so na nipa bɔnfoɔ a after 6 pm wɔn bɛda time bɛmpo wɔn bɛda 8 pm na wɔn asɔre 6 am nti after 8 pm no wɔayɛ bɛhu abɔnten so bia na ɛsɛ adwembɔne abaatim na ɛsɛ mmara no ɛne wadi mpanimfoɔ adoa wo saa gyina yɛsie nyinaa bae wabere a bambɔ agyina tukuo yɛ ɛwɔ oti mantam no mu mekyerɛ disec no anaasɛ resec no wɔn ɛna wɔn de saa nhyehyɛeɛ nyinaa de abɛgu apono so ɛho sɛ ɛbɛhia paa sɛ wɔsɛ yɛtumi ɛde ɔhyɛ nna ɛto wɔn so statement yi was signed by chief director ministry hɔ Doreen P. Anan ɛna ɔde baeɛ sɛ aban gyina si a wasie wɔ ne mpanimfoɔ ɛtena aseɛ no wɔn akɔ bankurom ahu sɛ ɛsɛ sɛ yɛde ɔhyɛ nna ɛto nkwantafoɔ so na wɔn ɛda ntɛm ntɛbusua
Also de asese yen saka ye de etwi kase mu de ama wo no but modena say obe subscribe no share notification bell no so wanuma so no asere to se ne beya e betu da pepe pa ye chance ya ye de nse no munchi mu ne de to so nyada etumi de ama wo osumfo DC Poku Kongo on the champion and Abishia it was One Vision GH, your best online news portal.